Camera. Okay, now it is the time for invocation. Mr. Rafi Hudawi will lead it, please. Rafi Ustad, are you there? Okay, with reading a Fatiha, we are going to start Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kind request to the students of the department, please just open your cam. Let you be seen in the screen, please. Once you are there, we are directly moving to the presentation. Very important session of this webinar. It is the along with our guest speakers, the presentation of the selected topics are also we treat it as very important. So inshallah, we are going to start our paper presentations. Department students, please. Hello.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Is it my voice audible? Okay, Okay, good. clear. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. On behalf of Department of Fiqh and Usul al-Fiqh in the Darul Irfan Islamic Academy under the Al-Huda Islamic University, I deem it my privilege to welcome all of you to this very hectic session of our webinar on very important topic, which is very pertinent, which is very seasonable, fiqh of pandemic, objectives, approaches, and applications. Again, welcome for you all to this very informative session of paper presentation. It is the second day we are in as part of international webinar on the topic fiqh of pandemic. So here it is the first presentation that I'm going to hear. My topic, as you can see in the screen, just hold on. Sorry. Okay. Can you see the slides? Can anybody on me? Is the slide visible for you? Yes, it is visible. Yeah, it's clear. Oh, okay. So the title, it is تطبيق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح في قضية المصافحة في فقه الجائحة، حيث إننا نحن نناقش عن فقه الجائحة مرتبطا بمحاور شتى كما أنتم استفدتم عنها من مذكرات البرنامج. فموضوعي كيف كانت تطبيق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح في المصافحة، قضية خاصة معينة، يعني قضية المصافحة في فقه الجائحة. أهمية الموضوع وأسباب اختياري. الموضوع يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنها من القضية الفقهية الجديدة المتعلقة بمسألة المصافحة، كذلك بيان القاعدة الفقهية بالخصوص درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن ما هي مشكلة البحث؟ إشكالية البحث تبرز في إجابة يعني السؤال التالي. الأول، ما هو الحكم الخاص في مسألة المصافحة في فقه الجائحة؟ وكذلك السؤال الثاني، ما دور قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح في التوصل إلى أحكام المصافحة في أيام الجائحة؟ إذن أهداف الموضوع دراسة قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح في التوصل، يعني كيف وصلت هذه القاعدة إلى أحكام المصافحة في أيام الجائحة. وكذلك منهج بحثي قد اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي باستقراء المادة العلمية من أمهات الكتب في الفقه في المذهب الشافعي وجمع نصوصها وعباراتها من ملانها المعتبرة، وكذلك الربط بينها وبين تلك النصوص، يعني وبين تلك الملان المعتبر، العبارات المعتبرة، الربط بينها وبين مسألة المصافحة أيام الجائحة. هناك سؤالان مهمان
أريد طرحها أمام هذه المجموعة. السؤال الأول الذي يباشر به بحث هذا أو تقديم هذا: ما هو حكم المصافحة في فقهها؟ وكذلك السؤال الثاني: ما دور قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح في التفسر إلى هذا الحكم؟ هذان السؤالان المهمان والذي يدور حولهما بحثي هذا وتقديمي هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن نحن ننتقل مباشرا إلى مفهوم المصافحة في فقه الشافعي. مفهوم المصافحة هناك كثير من التفصيلات وكثير من التعبيرات، على رغم كل منها قد أخذت واحدا من، وهو قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو يقول عن المصافحة هي مفاعلة، وزن مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة أخرى، وهذا العمل والذي يسمى مصافحة. إذن نحن عندما نباشر طالبا عن حكم المصافحة في فقه الشافعي، مقدمة عن هذا الطلب، هناك أحاديث كثيرة، دلائل كثيرة والتي تشير إلى أهمية هذه المصافحة. ولبركة هذا التقديم أرجو لفت انتباهكم إلى حديثين مهمين. الأول حديث رواه إمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهم أرق قلوبا منكم. وما هي الداعية لدقة قلوبهم؟ تفصيلا لهذا قال أنس رضي الله عنه: فهم أول من جاء بالمصافحة. أهل اليمن. والحديث الثاني المهم والذي يروى أكثر في مجال بحث المصافحة في نظرية الإسلام، وهو قول الحديث عن البراء بن عازم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. حديث صحيح. هناك أقوال كثيرة، ولكن لدرء الإطالة أنا أنتقل مباشرا إلى التالي من تقديمها، وقول الإمام النووي رحمه الله، وهو أيضا مهم: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي. هذه النقطة إن شاء الله سنصل إليها عن قريب. وهذه أيضا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر ممكن أن تشاهدوا في الشاشة، القول الأخير وهو في وصايا لقمان عليه الصلاة والسلام لابنه أنه قال: يا بني ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام. وهذه النكت تشير إلى أهمية المصافحة. واختصارا أو وختاما لهذه الأقوال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نسمع أو نقرأ قول الإمام النووي وهو يقول: إذا أراد تقبيل يد غيري إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب. الحكم الأصلي لعمل المصافحة هو المستحب، يعني الندب أو السنة، وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته وبجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. قول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المشهور الأذكار. وعندما ننتقل نحن نرى أنواع المصافحة، يعني تنقسم المصافحة نوعين: مصافحة مستحبة ومصافحة محرمة. أما المصافحة المستحبة يعني الرجال بعضهم البعض، وكذلك مصافحة النساء بعضهن البعض، وكذلك يجوز للرجل أن يصافح محارمه من النساء البالغات. أما المصافحة المحرمة يعني الأجنبي للأجنبيات والأجنبية للأجانب، وهي التي
نراها محرمة في الفقه الإسلامي. عندما نبحث أو نسمع عن المصافحة المحرمة، يعني الأجنبيات، مصافحة الأجنبيات الأجانب، وهذا الحديث يبحث عن أكثر مجال هذا البحث، وهو قول النبي، وهو القول عن الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمتحن من حاجر إليه. هناك آية في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر قول الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. تقول عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، يعني قد بايعتك كلاما لا مسا، ولا والله، عائشة رضي الله عنها تقول: ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. قول عائشة رضي الله عنها. وفي تفسير هذا الحديث وفي شرح المسلم للإمام النووي وهو يقول أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وهذا يشير إلى حرمة المصافحة للأجنبي مع الأجنبيات. وفي تفسير هذا الحديث يقول ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، أي يقول ذلك كلاما فقط، لا مصافحة باليد. نحن ننتقل إلى الطول. فحكم المصافحة أولا وأصلا وهي السنة، لأن هناك قد أعطيت عبارات عديدة من نهاية المحتاج وكذلك من تحفة المحتاج، الكتب المهمة المعتبرة في الفقه الشافعي. أولا من نهاية يقول: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، وكذلك إلى آخر هذه العبارة: وتقريم ظفر وقص شارب ومصافحة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المصافحة، وكذلك ولذلك وهي سنة مقررة. وكذلك العبارة تحتها من نهاية المحتاج نفس الكتاب: وما اعتاده الناس من تقبيل الإنسان يد نفسه بعد المصافحة، يعني ينبغي أنه لا بأس به أيضا، سيما إذا اعطي ذلك للتعليم. وكذلك العبارة من تحفة: تسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر المعتاد مع المصافحة. وهذا هو الأمر المهم والذي يتعلق ببحثنا وتقديمنا هذا. وكذلك في حاشية لتحفة بشروان نحن نقرأ هذه العبارة: تندب المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي. وكذلك من مغني المحتاج العبارة: تسن مصافحة الرجلين والمرأتين. وأما الكراهة هناك الحكم الأول والذي يتصل بالمصافحة السنة. أما الثاني عند بعض الأحوال والأحيان تأتي يأتي حكم الكراهة أيضا على المصافحة. نحن نقرأ في فتح المعين وكذلك في شرواني قول: يكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص. وهذا حكم أو أمر متعلق بفقه الجائحة، كما هو معلوم أو كما نحن واقف على هذه الحقيقة أن فقه الجائحة ليس مولود هذا الزمان، لا، وإنه لا زال يكرر ويبحث ويتلى من قديم الزمان. ولكن عندما نحن نركز أي بحث على أي موضوع، نحن نجمع الأحكام التي تتعلق بذاك البحث ونسمي مثلا بفقه الجائحة، ومثلا بفقه المرأة، ومثلا وعلى سبيل المثال بفقه الأقلية وما إليها. فهذه هي الكراهة، والتي لهذا الحكم له علاقة وطيدة شديدة بفقه الجائحة. وأما الحرمة مصافحة الأجنبي للأجنبية وعكسه. وكذلك إذا أبدت المصافحة إلى التهلكة فأيضا تكون المصافحة محرمة. ومتى تكون المصافحة واجبة؟ وهو عند النظر
لأن إيجاب عمل مسنون نسميه نذرة، فمن نذر هذا فيكون واجبا عليه. وأما الإباحة هناك قدر إباحة لعمل المصافحة، والذي ما نقرأه من تحفة المحتاج في كتاب النكاح: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل يعني الأجنبي بشرط حائل وأمن فتنة، وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية مع ذينك. عندما يكون هناك حائل وعندما يكون هناك أمن الفتنة، هناك المصافحة تكون حلالا ومباحا. وكذلك عز بن عبد السلام رحمه الله نقرأ حكاية عنه في شرواني بتحفة المحتاج، وهو يقسم البدعة إلى البدعة الواجبة والمحرمة والمندوبة والمباحة. وكذلك وفي آخر هذه العبارة وهو يقول: المصافحة عقب الصبح والعصر، وهو يعني ليس هناك خصوصية المصافحة عقب الصبح والعصر، والذي اعتاده الناس في بعض الأقطار، وليس هناك أي خصوصية للمصافحة عقب الصبح والعصر، وذاك كمثل الأوقات الأخرى. فمن اعتاد المصافحة عقب الصبح والعصر فهذا التخصيص محض مباح، والذي يشير إليه عز بن عبد السلام رحمه الله. فمن هذه الأوراق أو فمن هذا التقديم قد فهمنا الحكم، الأحكام الخمسة التي تتعلق بمسألة المصافحة. وأما مسألة المصافحة في فقه الجائحة فالحكم فيها عنها فهي كراهة، كما نقرأ من تحفة المحتاج وكذلك من فتح المعين. فهذا جواب للسؤال الأول. أما السؤال الثاني: كيف كانت القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ عملت في إدراك أو فهم هذا الحكم. درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وفي لفظ آخر: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك هناك لفظ آخر، تعبير آخر: عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح. ما هو المفهوم هذا؟ يعني الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع ودرء المفاسد، فإذا تعارضت أيها الإخوان فهذا عبارة مهتمة بهذا الصدد. فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالبا. شوف هذه الكلمة غالبا. عندما نبحث عن أصل هذه القاعدة نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. رواه الإمام النووي في الأربعين. يعني وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما استطعتم. قد أتيت هذه العبارة في المصلحة، وأما في المفسدة فاجتنبه بلا أي قيد على الإطلاق. نحن نباشر إلى التالي، وهذه العبارة مهمة جدا للغاية، من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله، يعني وهو يقول: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. هناك قول عز بن عبد السلام رحمه الله أيضا بهذا الصدد. نحن ننتقل إلى الآخر. وعندما نبحث عن الأدلة، عن أدلة مشروعيتها من كلام الله سبحانه وتعالى، وذاك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
فما هو وجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى منع المسلمين من أن يسبوا آلهة المشركين خوفا من مفسدة سب المشركين لله تعالى، ويثاب المرء إذا التزم بهذه الآية الكريمة فقد نهى الإسلام عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من مصلحة، ولكن مفاسدها أكبر، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، والذي عندما نربطه بمسألة المسافهة ترك المسافهة أولى من جلب المسافهة. وكذلك دليل آخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوا بلا أي قيد، فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فدرء المفاسد فيها شدة في تشريع الإسلام. فهذه والله الخاتمة، يعني الحكم عن مسألة المسافهة في فقه الجائحة كما يستفاد من كتب الفقه، فالحكم كراهة، وأما إذا أدت إلى التهلكة فهي محرمة. والقاعدة التي عملت في النصوص الشرعية في هذه القضية درء المفاسد أولى من جلب المصالح. شكرا، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, then we can move to the next presentation. If you have any kinds of queries or any kinds of interactions, you can make it within 1 minute, or we will be moving to the next presentation. Okay, then we can move to the next presentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, after this presentation, Farid Khan from Darul Huda Islamic University will present his paper. Farid Khan, are you there? Farid Khan, after Shaheen, it is the presentation of Farid Khan. Farid Khan, are you there? Okay. Farid Khan? Okay, it's okay. Please start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Here we are discussing about mafhumul ja'i'ah fil fiqh al-islamiyya. Understanding of pandemic in Islamic fiqh. Here we are discussing about the definition of madhhab al-maliki wal-hanbali wal-hanafi. There is no definitions by fiqh al-shafi'i in my paper. The importance of our discussion, that is, nowadays we are living in the pandemic era or non-pandemic era. This is era of COVID-19, and is it pandemic or it's allowed to applicable every ahkamul fiqh al-ja'iha. This is the importance of our discussion. First of all, we can take the definitions of pandemic by Hanabilis and Hanafis and Malikiya. According to Hanabilis, it is every application in which there is no human being was made. There is no participation of human being in this application. That's all by the commanding of Allah subhanahu wa ta'ala.
According to Hanafis, the commands of God, which no one can be included, such as wind, hail, and so on. This definition, there is no one can to make the pandemic, and in the definition of Malikiya, there is no participation of human in the application. The three definitions are almost same. Which one? There is no participation of human, and some other definition we can see in the some some made one human, such one as the soldier came to us to conquest us, and like that. That also a pandemic in the definition. Here we can classify the kind of pandemic. The kinds of pandemic is include fire, wind, locust, and every application that all are our bala and it called pandemic. And our core of our discussion, how it related with corona or COVID-19, and how it became a pandemic era. Is it accepted or is it assured that COVID-19 or corona era is pandemic? We can allow, we can applicable the ahkamul fiqh hijaiha in the COVID-19 era in the every sector of our ahkam. Here we are an option that is qiyas with this definition. Every definition is, every imam said about the pandemic, that all are included with, related with our marketing, our trading system. As we can see in another books of imams, they are said as a explanation of pandemic, if there is have any loss of trade or any loss of marketing by the cause of pandemic or any by the cause of any application, it is a pandemic and is consonant of pandemic, and or it is a, because of pandemic we can, there is have a chance to loss of trade, loss of marketing. That when we see in the explanation of pandemic by their kitab, in their kitabs. Here we have to qiyas with this definition to find, is it corona, COVID-19 era is a pandemic. Here we can qiyas or relate with the definition of every application in which there is no human being was made. We know there is a da'wah, that is the COVID-19 is a business. This is a cheating of business by China. Is this still the every application are from God? There is no doubt in our as a Muslim, we are as a Muslims. There's no doubt every bala are in from Allah subhanahu wa ta'ala. And in the current situation, we had faced so many challenges and so many loss of trading, our marketing, because the states and our governing system had locked our country, whether it is country or place, every places, shop marketing, our masjids, our every complexes are closed by the cause of corona or COVID-19. By the closing of the complexes and trading, marketing, buildings, and the controlling of transportation, there is, it made or it led to itlaf, or how to say itlaf, it means lots of our stocks and everything is in our market. So if we qiyas to related to the explanation, if there is any loss or declination of stocks in our marketing, it is the explanation of our pandemic. If pandemics has become there may be that may cause to lost or decline of our stocks in our marketing. In our current situation also, this is an application in which there is no human being was made, it's from Allah, and
in this current situation we had faced and we have been facing numerous number of challenging of marketing situation or trading sector, or by this relation of pandemic, the corona COVID-19 is also, we can say that it's a pandemic, because there have a loss and declination of stocks, and this is an application in which there is no human being has made. And if we related to another definition, that if every application Shahin, please wind up within 2 minutes. Okay, Okay, at last we can share. Okay, we have come just 2 minutes. If we related in another definition, that is every application, there is no chance to prevent it. It is the definition of Malikiya in the imams of with the imams of Malikiya. We can't prevent that application. That's also a pandemic. The current situation, we have used and we are using the COVID-19 vaccine, whether it is vaccine, COVID shield, etc. So there is no change in the spread of COVID-19 in our throughout of the world. So if we related to this definition also, we can say the COVID-19 era is a pandemic. So we can applicable the ahkam fiqh al-ja'iha of Islamic jurisprudence ahkam in current situation in our sector. This was all my top conclusion. That my conclusion is the COVID-19 era is a pandemic era. If we related to the definitions of, according to the Hanabilis and Hanafis and Maliki all over, we can say this is a era is a pandemic, and we can applicable the ahkam of fiqh al-ja'iha, the pandemic ahkams laws in our current situation. Thank you so much. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much, Shahid. Is there any kind of question or any interaction? You can use few seconds. If not, we will be moving directly to the next presentation. Farid Khan, are you there? Okay, thank you, sir. Farid Khan. Farid Khan from Darul Islamic University. Okay, we will move to the next presentation from the department itself. Please come on. The next presentation, please. Farid Khan is not present there, so we will move to the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. You have 6 minutes to present and 1 minute for interaction. Hello. Please note, you have 6 minutes to present. Please be punctual. Okay. Okay. Thank you. Carry on. This session is about maintaining the body's immunity from an Islamic perspective during a pandemic. Health is very attentive thing in Islam. So Islam recommends that you always be able to maintain health so that your body's immune system can stay better and stay strong. The result of this body indicate that body's immunity in Islam is adequate rest, eating halal and good food, and regular exercise. It is also recommends to maintain mental health, which of course influences on increasing one's immunity or immunity by constantly reading the Quran, praying and remembering Allah. Result and discussion. Urgency of health in Islam. Islam is a religion that is very concerned with health, because health is an indicator of the strength and weakness of person's immune system. So with the sense that a healthy person means he's a strong man. The strength and weakness of people in carrying out worship is greatly influenced by their immunity system or their health.
People who have good health will have more power than who are sick, especially during the current pandemic. For example, the economy, politics, and also in the health aspects. Regarding health, it is the obligation of everyone to protect health of themselves and others by heeding health protocols for the realization of both physical and mental health so that they can have good, strong immune system. The importance of maintaining health in Islam is also explained in a hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma and Nabi sallallahu alaihi wasallam قال نعمتان معبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. A person should maintain the immune system or body immunity in order to maintain the possibility of contracting diseases, such as the COVID-19 was. A good, strong immune system can only be owned by the healthy people. Efforts to maintain health in Islam. Efforts to maintain health in Islam is a perfect religion, in which it regulates all aspects of human life, including those related to hadith conditions. The purpose of the revelation of Sharia in Islam is nothing but to bring benefit to human and keep people away from harm. Pay attention to drinks and food. Drinks and foods are often things that most people don't pay attention to. There are so many people who are less concerned with what they consume. Islam gives a fairly serious concern because basically the food and drinks consumed directly affect the body, both physically and psychologically. Get enough rest. One of the efforts in maintaining immunity is adequate rest, because after a day of working for 7 hours, the body is at lowest concentration and activity. If a person ignores sleep time, the muscle and nervous system will experience a decrease in ability. In Islam, being exemplified by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with the habit of going to bed early and getting up early. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam slept at the beginning of the night, and in the middle of the second night, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wake up. Usually, in addition to habit of getting enough sleep at night, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also had the habit of taking a short nap during the day. Based on research conducted in the United States and Japan for 6 years, with respondents aged 30, 120 years, the results showed that if people who usually sleep 8 hours a day have a faster risk of death and very different from those who usually sleep 6 to 7 hours a day. Enough exercise. Sports is an activity that is very beneficial for physical fitness. The emphasis of the importance of exercise and its effect on the body was also conveyed by Ibn Qayyim. Exercise can strengthen and from the body immunity against the diseases. The view regarding the importance of sport was also emphasized by the next generation. For example, the instruction for teaching children to ride horses, swimming, and sports were developed by the Khalifa Umar. It is undeniable that exercise has a function to protect the body fitness. A strong body is a gift from Allah. This gift must always be protected as a form of gratitude, prayer, remembrance, and reading Quran. Islam also recommends always doing dhikr, praying, and reading Quran to calm one's thoughts as a form of effort to maintain mental health, because mental health is also has an influence on the body's immunity or a person's immune system. Prayers that are done sincerely and accompanied by the peace of mind can boost the immune system. Research results from the Islamic research body say that prayer can calm the soul, which had an impact on the immune system, so that it can speed up recovery. Prayer is one of the efforts to free people from various problems they face, including during the pandemic, and prayer can also produce peace of mind that can have an impact on body's immune system. Reading Quran. Reading Quran can calm the mind and health, because people who read Quran always remember and are close to the Creator. Reading Quran is one of the best ways to increase immunity. This is reinforced by results of research from Islamic medical experts in America on 210 patients voluntarily undergoing treatment, accompanied by reading Quran or listening to it. 48 treatments. The results obtained 77% of the random sample consisting of Muslim and non-Muslim showed indicators of relaxation of tense nerves and ultimately brought peace of mind. This will definitely increase the body's immunity.
doing dhikr. Dhikr in Islam is usually understood by mentioning or remembering Allah verbally through good sentences and with calm soul with appeal strong body immunity. Based on the description above regarding efforts to maintain health in Islam, it can be understood that in Islam there are several tips for maintaining health, namely adequate rest, eating moderately, and having good and halal food and regular exercises. These three efforts are in nature to maintain health from the physical aspects. But in Islam, efforts to maintain health are by increasing immunity in addition to adequate rest. Eating good and halal foods and not overdoing in moderation and exercising regularly. It also recommends to maintain mental health, which of course has an influence on increasing immunity of a person. From this discussion, it's clear that Islam is a quite complete in managing all aspects of a person's life, including in terms of maintaining health, especially during this pandemic. And concluding my words, health is an urgent matter in Islam. So it always conveys the meaning of health in life to its people. People who have good health will have better strength than those who are less health. Especially during the current COVID-19 pandemic, efforts to maintain health in Islam. In general, there are two types, namely how to maintain health in physical and mental aspects. Maintaining health in the physical aspect, of course, with adequate rest, eating moderation, and consuming good and halal food, as well as with regular exercise. As for maintaining mental health, namely by reading the Quran, praying, and dhikr, remembrance of Allah, these three things, reading the Quran, praying, and dhikr, can create peace of mind for a person, which of course has an influence on increasing immunity. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, thank you so much. Is there any interaction for anybody else within few seconds? After that, Mr. Farid Khan from the Darul Irfan Islamic University will present his paper. All the presenters and the audience, you may please be ready to ask questions, which will lead to make our session more hectic and fruitful, inshallah. Thank you. Just before Dilshad, Farid Khan may present his paper from the Darul Irfan Islamic University. Farid Khan, please come on. Thank you. Please, your sound is not audible. Okay, Assalamu okay, alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Carry on. Alhamdulillah. بتوفيق الله أنا محمد فريد خان من جامعة دار الهدى الإسلامية، وخطة البحث تطبيق الشريعة الإسلامية خاصة فقه الحنفي على عبادة المسلمين حول جائحة كوفيد-19 خاصة في الهند. فأولا أقدم لديكم تعريف المرض كوفيد-19، وهو مرض الفيروس التاجي المعروف اختصارا كوفيد-19، والتهاب في الجهاز التنفسي بسبب فيروس تاجي جديد. وهذا سبب مهم لانتشار هذا المرض، انتقاله من إنسان لآخر، فقد ثبت أنه واسع الانتشار. وما هو التدابير التي وراء هذا المرض؟ تدابير مكافحة العدوية في الدعامة الأساسية للوقاية هي غسل اليدين وكظم السؤال والتباعد الجسدي التي نتعرف هي بسوشيال ديستانس، والمعانقة والمصافحة ومن ذلك. وأما قضية التي هي أمامنا الآن، كيف نطبق الأحكام الشرعية حول جائحة كوفيد-19. وأمامنا عديد من السؤال، كيف نتعامل مع المصاب بفيروس كورونا؟
وهل يجوز تأتيل الصلاة الجمعة وقاية من انتشار فيروس؟ والسؤال آخر: هل تصح صلاة الجمعة في البيوت دون المساجد؟ وما حكم صلاة التراويح خلف البث المباشر، أي التي نتعرف باللغة الإنجليزية سوشيال ميديا. والآن أقدم لديكم بعض الوجهات من الأحناف، لأنني أنا حنفي مذهبي، فأقدم لديكم مذهب الحنفية خاصة فقط إن شاء الله. أما عزل المريض المصاب من بين الناس فإنه أمر مهم واجب شرعا، لأن إن لم نعزل المريض المصاب بفيروس كورونا منا فلا بد ولا محالة فيصيب إلينا ذلك المرض، ولذلك وجب علينا أن نجتنبه في الهجر الخاص. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن أجل ذلك علينا أن نعزل المريض المصاب بفيروس كورونا. ومن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرج منها. ولذلك لا نخرج من بيوتنا إلى غير ذلك من الأسواق والشوارع. وهذه هي مسألة عزل المريض المصاب بفيروس كورونا. وأما هناك سؤال عديد كما تقدمت لديكم بسؤال: هل تصح صلاة الجمعة والعيدين في البيوت؟ لأن هذه مسألة هامة في هذا العصر. أن على وفق مذهب الحنفي لا تصح صلاة الجمعة والعيدين في البيوت، لأن لهاتين الصلاتين من الشروط عديدة، ومنها مصر أو فناء، وهذا هو موجود، وفيه 6 من الشرائط، وكل منها موجود، لكن شرط واحد مفقود وهو الإذن العام. فهذا هو المسألة الخاصة التي هي لا نتفق بصلاة الجمعة والعيدين في البيوت، لأن بيت الواحد لا يستأذن ولا لا يؤذن ولا يؤتي الفرصة لكل أن يأتوا إلى ذلك البيت وإلى ذلك المكان أن يصلي فيها، لأن ذلك المكان إما يكون ضيقا وإما يكون فيه بعض من النساء والمرأة. فهذا هو مسألة مهمة. ومنها شروط لوجوب الجمعة، ولذلك سائر منها موجودة في هذا الأثر، ولكن الشرط فقط مفقود هو الإذن العام. وأما الخطبة هو أيضا موجود، ولكن الشرط غيره أيضا مفقود، الذي هو سلطان أو نائب، أن يكون الإمام سلطان أو نائبه. وأما في هذه الأثر في هذه الأثر جاية كوفيد-19 لا يمكن أن يجتمعوا جمعا غفيرا، فلذلك Farid Khan, sorry for interruption. You have 3 more minutes, please. 3 more minutes. You can share the very core points of your presentation. Thank you. Okay. ومنها عقد النكاح عبر وسائل الاتصال المتعددة، وهذا هو جائز عند مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن إذا وجدنا في تلك الشرائط كلها التي هي العقل والبلوغ والموجود الشاهدين وإيجاب وقبول من غير ذلك الشروط، فإذا وجد تلك الشروط في هذه الحالة عبر الوسائل الاتصال فيمكن الزواج والمناكحة. وأما
صيام رمضان وصيام رمضان ترك صوم رمضان في هذه الحالة الجائية هل يمكن أم لا؟ فهذا الجواب لا. منا الجواب لا، لا يمكن ترك الصوم في هذه الحالة الجائية، لأن الصوم لا تؤدي إلى تهلكة البدن وما إليها، ولذلك تجب علينا أن نصوم في هذا الشهر كما نواظب عليها كما كنا نواظب عليها من قبل بهذه حالة الجاهية. ومنها الآن بعض من الناس والحكام يقولون بلبس القناع عند الصلاة وتغطية، وهذا هو مسألة مهمة في مذهب الحنفية، وضع الصوب على الوجه لا يمكن الصلاة، وهو فيكون صلاة مكروهة تحريميا. فأما في هذه الحالة وضع القناع على الوجه فلا حرج فيه، لأن دفع الحرج لازم، ويمكن دفع الحرج والحرج المرض يمكن بوضع القناع على وجهنا، فلذلك تصح الصلاة كلها بذلك فقد ولذا بهذه قد قدمت لديكم ورقتي، فهناك بعض من الأشكال، ربما يكون بعض من الأشكال لديكم، فإذا كانت أي سؤال لديكم إن شاء الله أجتهد أن أجيب لكم بتوفيق الله. فها هنا أختتم كلامي بتوفيق الله. شكرا، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. Okay, there's a question, Farid Khan. Usually you may have seen in Kerala the different excuses applied in the case of Juma prayer, in the case of Jama'ah, in the case of Sof, in the case of Musafaha, in the case of Tajhizul Mayit. Is it same? Is it the case same in the Madhhab of Shafi also, or is there any different interpretation? There is if we get only 3% except Imam, that will be a simple Jamaat for Juma. But if there is no getting for Iznul Am, there's no chance to conduct Juma. Then we have to prayer لأن لها خلف، وهكذا موجود في كتبنا مذهب الحنفية، ولأن لها خلف وخلفها صلاة الظهر، فعلينا أن نصلي صلاة الظهر للجمعة. الأقل عدد
لصحة جمعة هو 4 نعم في المذهب الحنفي. هو 4. نعم 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 نعم. 4 نعم صحيح. صحيح. شكرا فريد خان، والله يجزيكم الله خير والله يبارك فيكم. إن شاء الله نحن ننتقل مباشرا إلى العرض التالي، فليتفضل مشكورا. لكل واحد منكم 6 دقائق ودقيقة واحدة للاستفسار والمباحثة. تفضلوا. Okay, please start. Next one. Every one of you has 6 minutes in total for presentation and 1 minute for interaction. Please be noted. Thank you. The next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Islamic Jurisprudence Perspectives of COVID-19 Vaccines. The COVID-19 pandemic has caused health, economic, and social challenges globally. Under this perspective, vaccines play a critical role in saving lives. Effort to protect humans such as vaccines are highly encouraged in Islam. However, concerns about vaccine products, halal status, and potential harm can inhibit acceptance. What use of animal component-free ligaments during manufacturing may further increase acceptance among Muslims. We here explain the interplay between Sharia and scientific consideration and addressing challenge of COVID vaccine acceptance. Vaccine ingredients. Vaccine can be generally classified as live or non-live, which distinguishes those containing and replacing strains of relevant pathogen from those containing only pathogen components or killed whole organisms. Several COVID-19 vaccines have been developed using conferring protection upon subsequent exposure to target pathogen. Apart from these active components, the main ingredient is typically water. Other ingredients may be added, including adjuncts to improve perceptive, emulsifies, stabilize. These added ingredients are typically present in small quantities. Products used during manufacturing could use also theoretically remain the final products and are included as potential vaccine components. For example, inactivation with formaldehyde commonly used to produce human and animal vaccines, such as those against polio, hepatitis A, enterovirus 71, and influenza viruses. Other components may include antibiotics, egg or leech, latex, glutathione, and acidity regulators. Haram aspects of vaccine. Substances used in vaccine manufacturing may be part of animal origin, including shrimp or derivatives, dead animals, or blood, which are haram or forbidden for Muslims to consume. In Islam, Muslims are required to follow Sharia law, which it is authoritative. The Holy Quran states, therefore, O believers, eat of lawful and good things that Allah has provided for you, and be grateful for His favors. It is true that you only worship Him. Indeed, Allah has forbidden to which dies of itself blood and flesh of sin. Also, any flesh considered something other than in the name of Allah, but however compelled in necessity, not intending sin or transgressing, will find Allah most forgiving or more merciful. The passage explains why Muslims abstain from using haram material or consuming poison products and heritage. Since are amongst the animal declared as haram by Sharia law. Using their parts and derivatives in pharmaceutical will render them non-permissible to consumption by Muslims. However, sin derivatives are commonly used in vaccine production, including porcine trypsin and porcine gelatin. Porcine trypsin extracted from the spleen and pancreas began used during the propagation stage of production of certain vaccines. Hydrolyzed porcine gelatin is mixture of peptides and proteins
produced by partial hydrolysis of collagen, typically extracted from skin, tendons, ligaments, bones, cartilage, or their other components. Porcine gelatin is used to vaccine stabilize and to preserve active ingredients during freeze, drying, and storage. Unlike food grade gelatin used for vaccine production highly purified and broken down into peptides. Halal aspects of vaccine. Halal products are those which are permitted according to Sharia law. Halal refers to permissibility to eat, drink, or act based on Islamic law and principles, despite potential conflict with Sharia law. Clerics in several Muslim countries have accepted vaccines that utilize impure substances such as process halal because it has undergone hydrolysis, which purifies under an Islamic legal concept called istihala. Istihala refers an alternation of psychochemical nature to change an unacceptable haram product to acceptable halal form. This view based on principles of transformation in Sharia law, which apply to vinegar production from wine. Vaccines become accepted if the impure component is completely transformed into difference from this origin. Councils, which determine halal status. Acceptance by fatwa institution varies based upon interpretation of Sharia law. However, during the COVID-19 pandemic, all councils agreed that an effective and safe COVID vaccine is basic necessity or law. Recognized as Lorora states consumption of haram products is needed only forbidden you that what he dies itself, and blood and the flesh of sin, and that which is slaughtered as an sacrifice for other than Allah. But if one is forced by necessity without willful disobedience, then there is no sin on them. Truly, Allah is forgiving, most merciful. COVID-19 vaccines are recognized as necessary or critical for saving lives, ensuring that society can function. There are equivalent sets of other established basic human needs, such as food and shelter, and therefore eligibility for to the classified Aurora. Conclusion. In this pandemic situation, we want to preserve our health and life from the hand of virus. By Sharia law. But some ingredients commonly used in vaccine production, including porcine gelatin, is not permissible in Islam. Even though the Islam illegal concept is istihala and istihlak solves this problem, which convert the unclean substance into one and clean. Vaccines become acceptable if impure component is completely transformed into a new substance. Also, recognition lower this wise consumption of haram products is needed in an emergency situation. In the Islamic point of view, preserving life is aligned with the preserving religion. Muslims who refuse to receive COVID-19 vaccination may be regarded as acting against Sharia law. Here I conclude my word. Assalamu alaikum. Any question? Okay, the next presentation. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Respected audience, we are sharing here about validation and invalidation of fast by
COVID test in Fiqh of pandemic. In introduction, we say, in this case of corona spreading, the COVID test is also ordered. The COVID test is essential to know if we are corona sufferers. In this time of pandemic, we are setting our foods up for the month of Ramadan, month of fasting. In this case, we all wonder if the test will break the fast. In this study, I attempt to dispel such doubts with the perspective of Islamic jurisprudence. Firstly, we are sharing the types of COVID tests. There are two types of COVID tests. First one is viral test and second one is antibody test. In first type, the viral test is also classified into two types. It is one nucleic acid amplification test. In this test, saliva or swab take out from upper side of nose or throat. It is the point. And second, antigen test. In this test, swab take out from upper side of nose or throat. This is in this type we discuss antibody test. Antibody test takes out blood from arm or finger. It is the point. So we can look in the rule. The rule of COVID test in the breaking of fast. It is in Shafi Madhab, we say pass something liquid or solid through an open hole like mouth, nose, ear, etc. Will break one's fast when it across the looking area, as breaking the fast by vomiting deliberately with one's hand. As mentioned above about the test, there are 4 forms of working test. First one is saliva from our mouth. Second, blood from arm or finger. Swab from nose, for swab from throat. There's no problem with the first type because saliva is an exceptional case in the breaking of fast. Even it doesn't put inside saliva but just spitting outside. In the second type, blood taken out from arm or finger. It is not through an open hole, so it cannot to break our fast. In third type, swab take out from upper part of nose by a narrow tube. The tube will across the boundary of looking area, so it can be break our fast. In fourth, the swab is taken out from upper part of throat by a narrow tube. It is the axis of ha. In the Arabic language, the tube will across the boundary of looking area. It is the axis of ha, so it can to break our fast. Note, there is a note that the breaking of fast is depends here on the basis of tubes entrance in the upper parts of nose and throat, not by taking of swab from both. This is the noting point in this section. So we can short this. Invalidation of fast is by swab from nose, swab from throat, and validation is depends on blood from arm or finger and saliva from our mouth. It is validate our fast and not can break our fast. We are very wonder how the test can break the fast, that there wasn't any COVID test in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are compare this, that the law is defined about that passing of something liquid or solid through an open hole like mouth, nose, ear, etc. will break one's fast when it across the looking area. In all time, this law is used to be not enter water through nose or throat. By the movement of world, technologies are upgraded. Gradually, Islamic jurisprudence also updated by comparing old laws with occasions. Only this happened in the law of courts also. Here we are searching evidences in Kitab. In Fathul Muin Zainuddin Makdum says, it does not break the fast when something reaches the inside of nose until it goes beyond the end of the nostrils, which is the
farthest part of the nose. We can search in Hashia al-Sharwani inside the he says in his kitab, inside the mouth, i.e. beyond the exit of ha. Ha in Arabic language, beyond the exit of ha, it is the boundary of throat in this subject. And inside the nose, beyond the nose, it is known as high understood about valid and invalidation occasion of COVID tests. Fasting is broken by a test from the throat and nose. The reason is that with such as the tubes lies beyond the nostrils. In Shafi Madhab, if something liquid or solid passed through an open hole, like mouth, nose, ear, etc., will break one's fast when it across the looking area. In this time of pandemic and fasting, we have to aware about COVID testing and bring the tube into our body through the open holes. Thank you for watching. All we are concluding our words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Very active and very good presentation. And is there any interaction? Then we can move to the next one, please. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دراسة بحثية حول الموضوع تعطيل الجمعة في زمن الجائحة أحكامه الشرعية. فمن المعلوم بالضرورة أن الإسلام فرض على أمة المسلمين صلاة الجمعة التي تؤدى كل يوم الجمعة من كل أسبوع. ففي نحو هذه الأحوال التي تشق فيها العالم في إجراء كل مناطق عاداتها أمام نهي هذه الجوائح وتغلق وتعطل العالم الجميع، علينا أن نفتش عن قوانين الفقه الإسلامي في صلاة الجمعة في هذه الأحوال، أهي جائزة علينا أو علينا تعطيلها استسلاما من الجوائح. الدلائل النقلية في وجوب أداء صلاة الجمعة. قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن مدعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم هزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالمفهوم تجب الجمعة على كل مسلم مكلف حج ذكر مقيم غير مسافر غير معذور بنهي مرض ونهويه من العذاب.
فبرسم خط العبارة ونحوه من الأعذار نتشاور عن باقي مواضيعين. زمن الجائحة، اهتمامات الإسلام للصحة. أن حفظ النفس من ضرورات الإسلام التي يركز عليها. لأجل ذلك نهى الله عن كل ما يؤدي إلى إتلاف هذه النفس، ودعا للمحافظة عليها بكافة السبل والوسائل المشروعة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأمر الله تعالى أن لا نوقع أنفسنا إلى التهلكة بأي طريق، الذي منه خروجنا إلى الخارج في أزمنة الجوائح، بدل الأخذ بالأمن لأنفسنا بالخلوة في البيوت، سواء كان لحاجة دينية أو دنيوية. فهل نهتم بالجمعة؟ فالمفهوم من هذه التقريرات أن تعديل الجمعة في زمن جائحة أو غيرها من الأخطار جائز، بل يحتمل أن يكون واجبا لاحتمال كونه سببا لإتلاف أنفسنا. ومن القواعد المقررة في شريعتنا أن الضرورات تبيح المحظورات. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال أيضا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد صدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة في هذه المسألة، أنه في ظل انتشار كورونا واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف هذا الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له بعدم حضور صلاة الجمعة فيصليها في البيت ظهرا. أما من تحققت إيجابية حمله للفيروس فيحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة، لما في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين، لا سيما مع علم الشخص بكون مرضه لا تعبهم معه. فلذلك أن الإسلام قد اشترط في كل عباداته عدم الخوف على النفس والمال والأرض والطريق، لأنه كل حياة متمولة في شريعة الإسلام، فإن كل ما يوصل إلى الخوف على النفس عذر لتعطيل الجمعة لإبقاء الحياة، فهو هنا الجوائح التي تحتمل أن تتلف كثيرا من الحياة. آراء رؤساء المذاهب. فأكثر رؤساء المذاهب عدوا عدم الخوف على النفس شرطا لاستراحة الجمعة في مذاهبهم. نقرأ صفحات من الجزء الأول من الكتاب المسمى بالفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري. أن المالكية عدوا شرطا ثامنا لاستراحة الجمعة في مذهبهم أن لا يخاف على مال أو أرض أو عرض أو نفس. وأن الشافعية قالوا وكذا لا تجب أي الجمعة على من خاف على عرضه أو نفسه. وأن الحنابلة قالوا ومنها أي من الأعذار للجمعة ألا يخاف على نفسه. وقال محمد بن أحمد الشيربيني في مغني المحتاج: ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. وقد قال في باب الجماعة: ولا رخصة في تركها أي الجمعة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل، لأن كل منهما تتلف وتفسد في الحياة،
وليس بهين، فضلا عن الجوائح التي تعم في البلاد وتنتشر وتسبب أمراضا كثيرا حتى إلى الموت. فماذا يفعل من عذر في الجمعة؟ فمن لم يستطع أداء صلاة الجمعة لعذر معتبر شرعا فيجب عليه أن يصلي بدلا منها الظهر 4 ركعات، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. فمن هذا البحث تفهمنا وتعرفنا بالغاية حكم تعطيل الجمعة في أحوال الضرورة والأعذار القاهرات، أي أنه واجب لسلامة أنفس الكل، لأنه يحرم على من أصيب بمرض معد أو اشتبه بإصابته به أن يحضر صلاة الجمعة إن كان سينقل المرض للآخرين من خلال مخالطته، ويجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة. Hello, presentation over. Okay, the next one, please. Hello, the next presentation. Assalamu alaikum. The next presentation, please carry on. Okay, carry on. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن المعلوم شرعا أن عبادة الحج والعمرة تقوم على تعليم المناسك والشعائر، ومن شعائر الحج المحافظة على النظام العام وترك التأثير بوجه المرأة بلا اختلاف فيه، وكذلك يسد المسلمون كلهم في زمن الأوبئة ويسجدون ويضعون أنفسهم في الصلاة مع الكمامة الطبية. وهل يجوز على هذا الحكم لبس الكمامة الطبية للمهرمة توقيع من الأمراض على تهريمها للمرأة في الفقه الجائحة؟ وكذلك هل يجوز لبسها في الصلاة مع يسجد معها مع وجوب وضع الأنف في بعض المذاهب وسنة المؤكدة في بعضها؟ وهذه أسئلة في موضوعي، وأجيب عن القضية الأولى هو لبس الكمامة الطبية للمهرمة من في مناسك الحج والعمرة. ويظهر أحمد هذا الموضوع على عبارة فتوى معين ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا. وعلى هذه العبارة يحرم للمرأة لبس الكمامة الطبية لأنها تستر بها وجهها بيت حرام لها. وكيف تهج المرأة على هذا الحكم مع لبس الكمامة الطبية بحيث تستر وجهها؟ بل وجدنا قليلا على تهديم ستر المرأة بعض وجهها، وحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إهرام المرأة في وجهها وإهرام الرجل في رأسه. اتفق الفقهاء على حرمة ستر المرأة المهرمة في وجهها بهذا الحديث المرفوع. وعلى هذا الحكم تحج المرأة مع لبس الكمامة الطبية تستر بها وجهها، وهو على تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، أي لبس الكمامة الطبية ضرورة في الفقه الجائحة بلا ريب فيه الذي يمر به الحكماء والملوك والسلاطين. ولهذه الضرورة تبيح ستر المرأة وجهها في المذاهب الأربعة. وهذه جوابي عن القضية الأولى. ويجب أن القضية الثانية هو لبس الكمامة الطبية للمصلي في السجود. يصلي في السجود والله أعلم على الأرض، بل يتأكد لخبر صحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذه عبارة فتح المعين. ومن ثم اختير وجوبه من العلماء كالإمام النووي حيث قال: قلت والأظهر وجوبه والله أعلم. لكن صار لبس الكمامة الطبية ضرورة للمصلين في زمن الأوبئة حيث يسجد بعدم وقوع الأنف على الأرض مباشرة قياسا على الجبهة حين يقع على المحمول يتحرك بحركته. ففي هذه الحالة يفوت المصلين سنة وضع الأنف على الأرض قطعا في المذهب الشافعي ووجوب الحنفيين حيث قال أبو حنيفة رضي الله عنه: فرض السجود متعلق بكل واحد من الجبهة والأنف على بدن، وإن سرد على جبهته دون أنفه أجزاه، وإن سرد على أنفه دون جبهته أجزاه. الحال الكبير. وعن أنس الشافعي بالأم يقول: فلو اقتصر على الجبهة كره، وعلى هذا القول أن لبس الكمامة الطبية يجر إلى الكراهة أيضا في حالة. وفي الجملة يفوت لبس الكمامة الطبية في السجود ثاب وضع الأنف في بث المذاهب الأربعة بلا خلاف. وفي حالة يجر لبس الكمامة الطبية إلى كراهة، ولكن يرفع هذا الحكم العام على تطبيق قاعدة عند ضرورة ترتفع الأحكام. وحين ذلك يفوت المصلين ثواب وضع الأنف في الأرض قطعا بلا خلاف فيه، ولكن لا يكون له الكراهة على قول الشافعي في الأم، كذلك لا يكون له العقاب على ترك وجوب وضع الأنف في الصلاة عندما واجبه كالإمام النووي. وختم هو إعادة لبس الكمامة الطبية للمهرم توقيع من الأمراض في الفقه الجائحة كثيرا للضرورة مع تحريمها للمرأة، وكذلك يكثر في السجود لبسها للضرورة مع وجوبه عند بعض العلماء وسنته المؤكدة عند بعضهم أيضا. ولذلك ظهرت الأهمية الكبيرة لدراسة هذا الموضوع والبحث عنه. ولذلك أقدم لديكم بحثي على هذا الموضوع، وهو أن لبس الكمامة الطبية للمهرمة توقيع من الأمراض في الفقه الجائحة مع تحريم تعطيل وجهها يجوز ولا تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك لبسها للمصلي في السجود مع وجوب وضع الأنف على الأرض ما عند بعض العلماء وسنة المؤكد عند بعضهم يجوز على تطبيق قاعدة عند الضرورة ترتفع الأحكام. وهذه بحث عن موضوعي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله جميل، شكرا جزاكم الله كل خير. هل هناك أي استفسار من أي واحد من الحاضرين؟ فليتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. اسمي نبهان صادق. سؤالي هذا: هل يمكن تطبيق هذه القضية التي ذكرتها في محاضرتك التي منطوقها يقول عند المشقة كل يتيسر، صح؟ صحيح. هل يمكن تطبيق هذه القضية في كل الأماكن، كل الأحكام تتعلق بالجائحة؟ نعم، يجوز تطبيق هذه القاعدة عند كل الضرورة في الفقه الجائحة، وهناك كثير من القاعدات ما منها عند الضرورة ترتفع الأحكام، الضرورة تبيح المحظورات، وهو يجوز تطبيق هذه القاعدة عند كل ضرورة في الفقه الجائحة وغيرها. شكرا. أي سؤال آخر؟
إذن التقديم التالي فليتفضل. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beloved scholars, beloved youth, we discussion now the activation of the Jama'ah in the days of pandemic. This issue concerned and Jama'ah that created in connection with widespread COVID-19, which has impacted deep improve with congregational supplication of the Muslim world. Quick transmission of the virus between people has gotten to be a veritable challenge inside the jurisprudence. This calls for more discussion in the Muslim world, and this centered on the Jama'ah in the prayer and to address the fatwa which come back within a widespread of COVID type. This epidemic has affected the smallest details of our world that stopped people's work, distributed their studies, postponed their travels, cancelled their plans, and separated them when made isolate themselves in their home. The Muslims among them differed and were perplexed in all of this. They are confused in the matter of their prayers on disabled Jama'ah. The government prohibit prayers which on the Jama'at, and they punish them if tried. But in Islam, Jama'at is a collective obligation kind. Therefore, we cannot ignore this. The excuse of Jama'ah, Imam Mahalli said in this Kitab Kanzur Aibin, relying on the jurisprudence of excuses, the Sharia that permitted the failure to perform Jama'ah for excuses such as sickness, rain, and others, which is much less than a risk of spreading the corona infection. The prayers appear on the people that is mandatory, but the pandemic situation that was which did not happen by government laws, that solved by the fatwa of Khatib Shirbini, not mandatory in the epidemic situation, that prayers occurred with the emblems in the village. This also avoided by take fate of during in the plague. There is to sum up saying in the ruling of Jama'ah. The first one is that obligation kind with the Atta and the Al-Awza'i and Abu Tahir and etc. That is, it is the doctrine of the Ahmad ibn Hanbal and Ibn Hazm, and it is also chosen by Ibn Taymiyyah. The second ruling that non-obligation kind, that is the opinion of public from this Hanafi and Madhab Hanafi and Maliki and Shafi. Madhab Hanafi and Maliki said that is Sunnah, Jamaat is Sunnah, but in the Shafis that is Jamaat sufficient obligation. They have interpreted the evidence of the first team and made the matter to delegate and infer other evidence. The most Raji from this two saying, what we see the most likely in what of Al-Shafi, that is sufficient obligation. Jamaat is sufficient obligation. That is, and is convenient with the evidence both parties. And this is a situation for pandemic, COVID pandemic situation. We can compare with the plague. In the situation of plague, in Islamic historical sources are repeated with reference to a series of plagues that hit different regions at different times. Also, the ethical literature that emerged in connection with plague pandemic often traces the main incident of this pandemic in different periods in Islamic history. Mainly plague in Hamas that occurred in 6 to 8. In the case of coronavirus, it is a permissible to leave the Jama'ah like happened in the plague of in Hamas. And it is details is as follow. The first one is
whoever gets sick with the coronavirus is forbidden from the attending the Jama'ah. And the second one is whoever is exposed to the coronavirus with suspension sign must be aware of attend the Jama'ah. And the third one, whoever fear the disease of infection should be not attend in the Jama'ah. And fourth one is most correct. That is, he will have the determination to attend the Jama'ah and not to attend as it is a license, because precaution is more important. So his attendance will be superfluous like the traveler, because the excuse of the virus above the excuse of cold and rain and regret, and it is then the Jama'ah was not compelled by the spreading of disease. Nowadays, coronavirus is spreading, although Jama'ah is not compelling on the Muslims by the reason of the spreading of disease. In these days, more fatwa was come back on the issue on Jama'ah. The first fatwa of the Emirates Fatwa Council. There explained they permissible not to attend the Jama'ah and disable it. It a previous fatwa indicated by the evidence from the Noble Quran and the Sunnah and the consciousness and the analogy. From the Quran, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. And do not kill yourself, for God has been mercy to you. And the second one they are using for evidence from the Surah Al-Baqarah. وأنفقوا في سبيل الله ولا تقتلوا بأيديكم إلى تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Spend in the way of Allah and do not cast yourself into destruction with your own hands. And they take in the Sunnah the عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد النبي محمد صلى الله Okay, please عليه وسلم. conclude within 1 minute. Please conclude. There take the evidence by the time of Allah Yuzal, and they made it is a universal rule. It is include staying away from the places of infection with infection epidemic in order to preserve the soul from the destruction of the safely the body of haram. And their fatwa is exceptional reception which applied by Saudi government. He what said it is forbidden for the one which he affected to witness Jama'ah prayers. The Professor said, a nurse does not come to sanitarium, and he Sallallahu Alaihi Wasallam said, if you hear a plague in a one land, do not enter it, and if it fall, one land will not leave it. All total, the Jama'ah is suspend obligation in our Madhab Shafi'i, but it is ignored by the presence of the cold and the spreading of disease and the rain and etc. For the current generation, the pandemic has brought the memory legacy of major festivals in the both the pre-modern and modern period. Islamic ethical deliberated on the COVID-19 pandemic tradition that emerged in connection with preceding incident of epidemic. I conclude my words. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Thank you so much. Jazakumullah khaira. Any question? Then we can move to the next presentation. Any question? Okay, to the next presentation, please.
Hello, next presentation, please. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, rabbil alameen. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. In this pandemic situation, we faced more challenges against our Islamic rules than we have overcome it. In this paper concerning an issue, the worldwide spread COVID-19 pandemic situation, the mosques are locked. We are forced to stop our worship in mosque like Jumu'ah, endowment. So we seated in home, public prayers and endowment also. And discussing about sculpture in home, and it's when endowment in home that is a more matters to identify its pandemic situation. There are so many things how to endowment like mat, house and room also. And this pandemic situation we look in our home. So the Jumu'ah will be a big matter we are facing. Circulation is not obligation upon a Muslim, but it's sunnah. And endowment is allowed to women in all situations as usual. If in home there are more problems facing during endowment. Circulation in Islam. Circulation is going without a from distraction with creation, bringing the heart of common things, getting to be distracted with the God alone, radiance to be him, and mulling over fulfillment of his joy and what is near him. We are circulating in houses based on ayah. Here we can figure out from this ayah the circulation allowed in mosque only, and if allowed in home is allowed to ladies, because in pandemic situation we have more challenges for going to masjid. So we have only one solution in the period lockdown sitting. We are sitting idle in home. There are 4 conditions for circulation. One, circulation of intention, circulation, and stay in mosque. Circulation is the best mosque which are the going congregational prayers. The Umar bin Lubabatul Maliki, he allowed circulation is in all part of world. Uses of circulations. Education oneself on sincerity in worship and living hypocrisy, educating oneself to bear adversity and is patient to obey, education to get rid of the curiosity of talk and gossip, the curiosity of sleep and curiosity of food and drink, the abundance of mixing, leave sins and reduce them, realization of the night of power and exposure to God's breathing. Is circulation allowed in house? Here we have discussed about in house. The more jurists that situation in the Jummah is collective obligation upon all Muslims. So the endowment is sunnah. So that is allowed in home that have some modern jurists, and is allowed to circulation to ladies when they have place in their home, and there is some conditional from the she must be clean from her menstruation. Rule of circulation house. After the choice to avoid endowment in mosque, after we have started the crown of inflection, we must note that there is no question the Quranic text stipulated endowment within mosque. For the development of mosque on the land, on checking one, keep abstaining from doubts and help to revive other hand. However, for the individuals to remain in their home and compliance with separation, and for the purpose of open security. And we can discuss it here endowment of mat. If the if the mat is permanent in our home, there is no problem with that, and we can use as a mobile mosque. In pandemic situation, are forced to adopt the Sharia law provided to prisoners that they are allowed to pray from
jail with the less few people. Like we are also prisoner like them, so we have like we have law like them. And I say here opinion for our for school of thought about people in Juma. The school of Hanafi, that says for Juma they want 4 people. No problem if 1 people as a leader. The school of thought of Maliki, that says for Juma they want 12 members. In this period, the Quran says school of thought Hanafi, Shafi and Hanbali, they want 40% in Juma. Conclusion. In this presentation, we have discussed about endowment in home and its endowment are allowed for ladies and allowed Juma in home pandemic situations with the few members. Then we have said endowment allowed in home. Some imams said also allowed to women. And the Juma also allowed lockdown situation because the lockdown as a jail, we locked in home like prisoners and we have right for the Juma in home. I conclude my words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله ممتاز للغاية. هل هناك أي سؤال؟ أي سؤال from أي واحد؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. There are 3 questions. It is indeed in our congregation prayers to raise our shiar, the publication of shiar. So when we pray the Juma in our houses, how we can implement it? And the next one is, you stated that the Juma prayer is just for women in houses, and you didn't describe the reason and the hukum behind it. And the third one is, can we look at the in Tuhfa, in the Kitab of Tuhfa, Imam says that the prisoners, they didn't compel to perform Juma namaz. So can we raise the lockdown as a prisoning? I mean habs. Yeah. We can say the Juma in home is allowed. Because the Ashadu Sharwani wal Ubadi ala Tuhfat al Muhtaj bi Sharh Minhaj says Ibn Hajar in his kitab, the Juma is prisoners allowed with less people in from jail, as that we can defend us like we are locked in home like prisoners, and if we went out from our home, then we must be punished from police and like rulers. So we can Juma from our home. Okay. Okay. Thank you. Thank you for the answer. Okay, is it over? Then we can move to the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashraf rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الأعزاء السامعين والأساتذة الكرام وحكام الأجلة وطلاب الأحبة، في هذه الفرصة زميلة ذهبية أريد أن أتكلم بعض الكلمات الذي حول الموضوع تطبيق مقاصد الشريعة في الصلاة على الميت الغائب في زمن الأوبئة، مع التركيز الخاص على أن الضرر يزال والمشقة تيسر. الحدث بهذا الموضوع الإعلام للناس الآمين الصلاة على الميت الغائب في زمن الوباء كالكوفيد، والإعلام عن الصلاة الميت الغائب إذا كان الميت والمصلي أي موضع يحل الصلاة على الميت الغائب حيث كان محلهما واحدا. إنما يستفيد بهذا الموضوع الناس خاصة في هذا الزمن الكوفيدي، وإن الناس لا يذهبون في هذا الزمن إلى من مات بالوباء. نظرا لهذه المشكلات قد أكدت الشريعة حكمه على ميت غائب عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليه عرفا، إن خارج السور قريب منه كداخله، ويصح الصلاة على غائب عن مجلسه فيها وإن كبرت إذا تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض، جاز حينئذ على العوجه، وإلا فلا يجوز الصلاة على الميت الغائب في زمن الكوفيد، لأن في هذا الزمن الكوفيد إذا مات أحد بالمرض الكوفيد فإذا ذهب للجنائز مضر لانتشار المرض. الاختلافات في مذهبنا الشافعي جواز الصلاة على الميت الغائب سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها، ولكن المصلي يستقبل القبلة مسافة بين بلدين قريبة أو بعيدة. دليلنا الحديث بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وفي مذهب الحنبلي أيضا جواز الصلاة على الميت الغائب سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها، ولكن المصلي يستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة. في مذهب الحنفي لا يجوز الصلاة على الميت الغائب سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها، فالحديث بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مذهب المالكي أيضا لا يجوز الصلاة على الميت الغائب سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها، فالحديث بموت النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الميت دعاء ورحمة ينتفع بها الغائب كما ينتفع بها الحال، وهذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو غائب، وهذا في مذهب الشافعي والمعتمد عند الحنبلي. والاستدلال بالحديث ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، فنعاه لهم وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة. وهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغيب، إلى أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب، وقد رد جمهور العلماء ذلك أن خصوصية النبي لا تثبت إلا بدليل صحيح لغيره فقط، والأصل أن الأمة مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعسي به. اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا؟ وكل يستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وذهب الشافعي والحنبلي إلى أنه تشرع
على كل غائب عن البلد ولو صلي عليه في مكان الذي مات فيه. خاتمة. والحاصل بهذا الموضوع أن الصلاة على الميت الغائب يجوز في مذهب الشافعي والحنبلي سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها، ولكن المصلي يستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون المسافة بين بلدين قريبة أو بعيدة. ولا يجوز في مذهب الحنفي والمالكي، فإن الناس لا يذهبون في هذا الزمن إلى من مات بالوباء، فنظرا لهذه المشكلات أكدت الشريعة أن الضرر يزال والمشقة تتيسر. وفي النهاية لا أدري هل استطعت أن أوفي بهذا الموضوع المهم من حقه أم لم أستطع. أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرض أهم عناصر هذا الموضوع المهم، وأن يكون قد نال إعجابكم، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فمن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. جزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Any question? Then move to the next presentation, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Honorable dignitaries, my beloved friends and comrades. As you can on the screen, my topic is incineration and the burying dead body without ritual washing. Yeah. Burying dead bodies without ritual washing. Firstly, incineration. Incineration, it means reducing a dead body to mostly little bits of bones, taking after sinter through presentation. Yeah, incineration definition: a dead body, generally little bones taking after sinter through presentation to fire and seriously warm, taken heat followed by pulverization of bone and cremate a dead body. Yeah. The practice of incineration on open fires was introduced to the Western world by the Greeks as early as 1000 BCE. Yeah, incineration in Islam. Incineration considered by Islam to be haram. It means forbidden by Islamic law. Dead bodies should be treated with almost respect in life and death. Burning dirt is considered a form of loss, but pandemic converted this all laws, incineration, cremation during this pandemic. Yeah, how it could be haram in Islam? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Laysa indi man tashabbah bi ghayrina."
In his another narration, man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Muslim has a distinct personality from others. Distinct from other polytheists opposing the dresses, customs, praise Suratul Baqarah. What city in Islam? فَمَنِ الْتُرَّ غَيْرَ بَاءٍ فَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Necessity means harm. Yeah, whoever is forced without repentance or transgression, there is no sin upon him. God is often forgiving, merciful then. Yeah. We all know the term al-darurat tubi'ul mahdurat. Necessities permit problems. Necessity means harm. That is when a person undergoes an excessive situation that could hurt him or destroy his body, part of his body, his mind, his family, his money, or his religion. The prohibited are the things that Allah ordained Muslims not to do, whether the things are disliked or forbidden. In Islam, for obligation in Islam. Yeah, as we know, there are two types of obligation in Islam: Farl Ain, Farl Kifaya. Farl Ain means individual obligation. Individual obligation means an obligation is contract between an individual and the thing or person to which or whom they are obligated. If the contract is breached, the individual can be subject to the collective directed to a group of agents so that the group as a whole is obliged to achieve a given task. Anyone who fulfills the collective obligation will be relieved of his collective obligation after death. The three of them, ghusl, kafan, and salatul janaza. Ghusl means ritual washing of dead bodies. Ritual washing of whole body as prescribed by Islamic law to be performed in preparation for prayer and worship. The second one is kafan, shrouding body. The corpse is typically wrapped in a simple plain cloth. This is done to respect the dignity and privacy of the deceased with the family sometime present. This specifies of the ritual, including the material, style, and color of the clothes. Many vary between regions. The third one is Salatul Janaza, funeral prayer. A Muslim funeral prayer, part of the Islamic funeral ritual. The Islamic funeral ritual, a part of Islamic ritual, the prayer is performed in congregation to seek pardon for the deceased at all the dead Muslims. Burial dead bodies without performing ghusl. Imam Nawawi said, for the validity of prayer, it is required to perform ghusl or tayammum. That everyone are needed, it means the aiming of something by which the prayer is permitted when wudu and ghusl are excluded with tayammum, only it's make lawful. Ibn Hajar Haythami in his work in Sharh al-Minhaj, if anyone dies in demolition or removal is dishonorable, then ghusl and tayammum are prayed for him. Tayammum can be used when there is lack of water or one is unable to come into contact with his body due to sickness, like that. Funeral prayer, Salatul Janaza, is completely slanted before ritual washing of dead bodies. Later Muslim jurist describes that there is no reason not pray for him. The karahat means process is a disliked or offensive act in Islamic Sharia. There is no reason
not pray for him, because the one who is well off does not because fall into who is in difficulty. And that combination should be imitated, especially in the drone, because the later jurist explains the two reasons for this. The dead body, careful from prescriptions of dead bodies. The second one is straits and risk of his family. These opinions were followed by Shafi scholars in late. Yeah, I hope you all understand. I conclude my words. God bless us with all dignities and blessings. I please you all to include me in your secret prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Is really very informative and very interesting presentation. Thank you so much. Is there any question? Yeah, I am Shifas here. Please. There are so many types of incineration. Can we do all of these types in this pandemic situation? Yeah, fabulous question. There are so many types. Mainly, there are three types of incineration. First one is traditional incineration. Second one is the memorial incineration, and third one is direct incineration. In this pandemic period, there are allowed only the directed incineration because and the timeline. There are only the timeline means the direct incineration are allowed in this pandemic situations because these incineration are allowing in Islamic Sharia and Islamic conditions with all these rituals are yeah. Thank you. Okay, next presentation, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Salih from IUSC Tanur. I am wanting to present a paper on the topic of Imkaniyatu Ta'adud al-Juma' bi makanin wahidin fi ahdi jaihati corona. Is it okay to open your cam? Is any trouble? If you don't mind, please. Otherwise, you can carry on. I am wanting to present. It's okay. Please, you can carry on. Malayalam, it's okay. It's okay. No issue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ജുമാക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായി. സമയപരിമിതി മൂലം വേഗം വിശദത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ജുമാ പരിമിതമായ ആളുകൾ മാത്രം ജുമ നിർവഹിക്കാവൂ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ വന്ന ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് തവണ ജുമ എന്നുള്ളത്. 2013 ഈ ഒരു വിഷയം തവണ ജുമ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അന്ന് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ തവണ ജുമ പാടില്ല എന്നും അതേസമയം സംസ്ഥാന കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ചില ബിരുദധാരികളും ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് ദക്ഷിണ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയും ഒക്കെ തവണ ജുമ അനുദന്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തവണ ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം. തവണ ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട്
ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 2 വട്ടം അല്ലെങ്കിൽ തവണകളായിട്ട് ജുമുഅ നിർവഹിക്കലാണ് തവണ ജുമുഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ വിഷയത്തിൽ അഥവാ ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ 40 പേർക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ജുമുഅ നിർവഹിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഘടനകൾ ആ ഒരേ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒരു ജുമുഅ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർവഹിക്കാത്ത മറ്റു ആളുകൾ മറ്റൊരു ജുമുഅ നടത്താം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദക്ഷിണ കേരളമൊക്കെ തങ്ങളുടെ ജുമുഅ നടത്താനുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ നോട്ടീസൊക്കെ ഇറക്കിയിരുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് തവണ ജുമുഅ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഉലമാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഇഖ്തിലാഫിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും അതിൽ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ നിലപാടും അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് തവണ ജുമുഅ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. തവണ ജുമുഅ അനുകൂലിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തവണ ജുമുഅ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യായം ഈ ജുമയുടെ ഷുറുത്തുകളിലോ മറ്റും ജുമുഅക്കുള്ള സ്ഥല നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാതൊരു നിലപാടും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഫുഖഹാക്കൾ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യായം. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്നു ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 2 തവണ ജുമുഅ ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്? അഥവാ ഒരു മൈതാനത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ആ 40 ആളുകൾ നിന്ന സ്ഥലം മാത്രമാണോ അവിടെ വെച്ച് മാത്രമാണ് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈതാനം മൊത്തം ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുമോ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫുഖഹാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തവണ ജുമുഅ ജായിസ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവർ അതിന് പുറമെ ഉംദത്തുൽ മുഫ്തി വൽ മുസ്തഫ്തി എന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇബാറത്തും ഇതിനെ ഉദാഹരണമായിക്കൊണ്ട് അവർ പറയാറുണ്ട്. അഥവാ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരമൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഒരു പള്ളിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിടാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനഹു യജൂസു ലഹും തഅദ്ദുദുഹ ദാഖിലഹു അയ്ള, ആ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാമതൊരു ജുമുഅ നടത്താമെന്നുള്ള ജായിസാണെന്നുള്ള ഇബാറത്താണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് മുദ്രിക്കാറുള്ളത്. ഈ ഉംദത്തുൽ മുഫ്തി വൽ മുസ്തഫ്തി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അദ്ദേഹം ശർവാനി ഇമാം തുഹഫയുടെ ഹാശി രചിച്ചിട്ടുള്ള ശർവാനി ഇമാമിൽ നിന്ന് ഇജാസത്ത് സ്വീകരിച്ച മഹാനാണ്. പിന്നെ അവർ പറയുന്നു, നമുക്കറിയാം ഫത്ഹുൽ മൈനിൽ ഈ ഉസ്റുൽ ഇജ്തിമാ അഥവാ ജുമുഅക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടൽ പ്രയാസം ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശക്തമായ തണുപ്പും ചൂടും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളത്. ഹുറിൻ വ ബർദിൻ ശദീദൈനി അഥവാ രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ ജുമുഅ തഅദ്ദുദാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവർ പറയുന്നു പള്ളിക്ക് പുറത്ത് ശക്തമായ ചൂടോ തണുപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ജുമുഅ ആരംഭിക്കാമെന്നും ഈ ഒരു ഇബാറത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫത്ഹുൽ മീനിലെ ആ ഒരു ഇബാറത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതുപോലെ അവർ തവണ ജുമുഅ അനുകൂലം ജായിസ് ആണെന്നതിനുള്ള ന്യായങ്ങളിൽ പിടിക്കാറുള്ള ഒന്ന്, നമുക്കറിയാം യുദ്ധമുഖത്ത് 2 നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ദാത്തിരിക്കാവ് യുദ്ധസമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ചിലർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണല്ലോ, അപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ജുമുഅ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ടീം നിസ്കരിക്കും, എന്നിട്ട് അവർ നിസ്കാരത്തിന്റെ പകുതിക്കൽ നിന്ന് ഇഫ്തിറാക്കിന് നിയത്ത് വെക്കും. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു ടീം നിസ്കരിക്കാത്ത മറ്റൊരു ടീം ജുമുഅ ഇമാം നിൽക്കുന്ന മറ്റേ ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ തങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് കാത്തിരിക്കാവ്. ഏറ്റവും ബത്തറുൻ നഖ്ല് അഥവാ ബത്തറുൻ നഖ്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരൊറ്റ ഇമാം ഉണ്ടാകും. ആ ഇമാമ് തന്നെ ആദ്യം ഒരു ടീം നിസ്കരിക്കും, അവരുടെ ഇമാമത്ത് അർജുമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമാമ് തന്നെ അടുത്ത ടീമിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കും. ഇതിൽ ബത്തറുൻ നഖ്ലിൽ എന്താ പറയുക, ബത്തറുൻ നഖ്ലിൽ ഈ രൂപത്തിൽ 2 ജുമുഅ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ യുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണല്ലോ യുദ്ധം നടക്കല്, ജുമുഅ നിർവഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഹാഷിത്ത് ഷബറാമലസിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തില് ഉള്ള ഈ ഒരു യുദ്ധ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബത്രുൻ നഖ്ൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഇബാറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തവണ ജുമുഅ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 അതിൽ കൂടുതൽ ജുമുഅ നടത്താമെന്ന് അവർ തെളിവ് പിടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സമസ്ത പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അത് തവണ ജുമുഅ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന തെളിവുകൾ ധാരാളമുണ്ട്.
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു വളരെ ഉലമാക്കൾക്കുള്ള പാണ്ഡിത്യവും മറ്റുമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ വാഹിറായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള തവണജുമക്കളോ ഇബാറത്തുകളോ മറ്റോ കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മറിച്ച് ഓരോ ഇബാറത്തിന്റെയും അർത്ഥതലങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം തവണജുമ പാടില്ല പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ദലീലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി തവണജുമയെ പ്രതികൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒന്ന് മഹാനായ സുബുക്കി ഇമാമിന്റെ ഒരു ഫത്വകൾപ്പെട്ട ഒരു ഫത്വയാണ്. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നദാലിക ജവാസ് ജമാഅത്തൈൻ ഫി മസ്ജിദിൻ വാഹിദിൻ, ഒരൊറ്റ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ജുമാ നടക്കൽ എന്നുള്ളത് ബാത്തിലുൻ ഇജ്മാ, അത് അവിതർക്കിതമായി ഇജ്മാ എന്നോളം ബാത്തിലാണ്. ഹനഫി പണ്ഡിതനുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ ആ ഹനഫി പണ്ഡിതനെ ഉത്തരമിട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒറ്റ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ജുമ നടത്തല് ജായിസാണെന്നുള്ളത് വാദം അത് ബാത്തിലാണ്. ആ ബാത്തിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇജ്മാ ആണെന്ന് മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുടെ ഫതാവ സുബക്കിയിൽ 1-ാം വാള്യം 322 പേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫത്വൽ മുഈനിലെ ഇബാറത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അമിൻ ശുറൂത്തിഹി, ഈ ജുമഅയുടെ ഷർത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് ശുറൂത്തിഹ അല്ലാ യസ്ബിഖഹ ബിതഹരീമിൻ വലാ യുകാരിനഹ ഫീ ജുമഅത്തുൻ ബിമഹല്ലിഹ ഇല്ലാ ഇൻ കസറ അഹ്ലുഹു അസ്റ ജിത്ബാഹു ബിമകാനിൻ വാഹിദിൻ തുടങ്ങിയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫത്വൽ മുഈനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ പ്രയാസമായി ആ നാട്ടിലത്തെ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് കൂടിയാലല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ പ്രയാസമാവുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജുമ ഒന്നിലധികം ആവൽ തവണയാവൽ ജായിസാണെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാനദണ്ഡം, ആ നാട്ടിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വാസ്തുത ഇജ്തിമാഉ ബിമക്കാനിൻ വാഹിദിൻ, ബിമക്കാനിൻ വാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രയാസമായി. അതിന്റെ മഫ്ഹൂം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാവി അംകിനത്തി മുതഅദ്ദിദത്തിൻ, അവർക്ക് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പ്രയാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജുമ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രയാസം നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ജുമ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് ബിമക്കാനൻ വാഹിദ് എന്നാണ്. എന്തല്ല പ്രയോഗിച്ചത്? ഒരു സ്ഥലമെന്നോ സമയമെന്നോ ഒരു കാലമെന്നോ സൂചിപ്പിച്ചത്. മുഴുവൻ ആളുകളുള്ള അസഹ്യമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ജുമ പാടില്ല നടത്താം. ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നംദിയുടെ ഷറഹ ഫൈലില് മുസന്നിഫ് പറയുന്നുണ്ട്, അഥവാ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആശയം ഒരുപാട് എണ്ണമിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ജുമ നടത്താൻ ആവശ്യമായി വന്നു. ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് വിടാൻ പറ്റൂല, മറിച്ച് ഒരുപാട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഫൈദിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഫത്ഹുൽ അല്ലാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇബാറത്ത് കാണാൻ കഴിയും, അഥവാ ജുമ മടക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാ തഅദ്ദുദുൽ മഹല്ലി, സ്ഥലം എണ്ണമറ്റതാലോട് കൂടെ, അഥവാ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ജുമ മടക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ളുഹർ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. അഥവാ ഒരു ജുമ എന്തായി ഒരാൾ മടക്കി നിസ്കരിക്കാൻ ജായിദ സന്ദർഭത്തിൽ ജായിദ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മടക്കി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ജുമ മടക്കി നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ളുഹർ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ല എങ്കിൽ സുന്നത്തല്ല, മറിച്ച് ബൽ വല സ്വീഹാവുകയുമില്ല. അഥവാ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അയാൾ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ജുമ പിന്നീട് ആവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്തായി കഴിഞ്ഞാല് ളുഹർ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തില്ല, സഹീഹുമല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജുമ നടത്തൽ ജായിസ് അല്ല എന്നുള്ള ഉലമാക്കളുടെ
ഫുഖഹാക്കളുടെയും അഭിപ്രായമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ വേഗം വായിച്ച് ഇടുകയാണ്. ഈ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് ഖുലഫാക്കളുടെ കാലത്തൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജുമ നടത്തിയിട്ടില്ല. അല്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തവണകളായി ജുമ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തുഹഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് തുഹഫ് തന്നെ പറയുന്നു. തുഹഫയില് ഇങ്ങനെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഥവാ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പല ജുമ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഷയം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ന്യായം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒന്നി തന്നെ അഥവാ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുൻപ് പൂർവികരാരും അങ്ങനെ ജുമ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക, ഇമാം ഖല്ലൂബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയുന്നുണ്ട്, തുടങ്ങിയുള്ള ഇബാറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തഅദ്ദുദ് ജായിസായ സമയത്ത് ഏത് ജുമയെ മുന്തിക്കണമെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ആനായി ഖല്ലൂബ് റളിയല്ലാഹു പറയാണ്, ഒരേ പള്ളിയിൽ ഒന്നിലധികം ജുമ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല. കാരണം വ്യക്തമാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാല് തവണ ജുമ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒറ്റ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒന്നിലധികമുള്ള ജുമ അത് ജായിസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഷയം മഹാനായ ഖല്ലൂബി ഇമാമ് തന്നെ വിശദീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇബാറത്തുകൾ മഹാനാൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ടു പക്ഷത്തിനും ന്യായങ്ങളുണ്ട്, തങ്ങളുടേതായ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കുള്ള പരിഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ തവണ ജുമ പാടില്ല, മറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മൗദിഇന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജുമ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പള്ളി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റോ ജുമ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഉണ്ടാകും ജുമ പള്ളി അല്ലാതെ, അത് നടക്കാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ജുമ നിർവഹിക്കുകയല്ലാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജുമ പാടില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ആധികാരിക പണ്ഡിത സഭ സമസ്ത ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ നിലപാട്. ആ ഒരു നിലപാടാണ് കൂടുതൽ യുക്തവും അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രമാണമുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാന കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ പിടിക്കുന്ന വാദത്തിനോട് കൊണ്ടുവരുന്ന ദലീല് അത് അവർ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളറുകളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സമസ്തയുടെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി യുക്തമായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഉലമാക്കൾക്കിടയിൽ ഇഖ്തിലാഫുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയമാണ്. കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും ചർച്ച നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ സമയപരിമിതി പോലെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Any questions? Okay, then we can move to the next presentation. Muhammad Saleh, UAC. Thank you so much. Next presentation, please. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaykum assalam warahmatullah. Respected teachers and brothers in Islam. Before applying to my topic, I would like to thank Almighty Allah who bestowed me this unsurpassed opportunity. Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Today we are discussing about a relevant topic under the present paper entitled Fiqh of Pandemic, Online Money Earning Games and Sharia. And he said in his glorious Quran, he hasn't created the jinns and men but to worship him. So the alternative obligation of this ayah
is to stop entertaining for the purpose lockdown under the situation of pandemic. Our lifetime, our lifestyles are entirely changing, and parents who refuse to give their children phones are forced to give them for the study materials. But alongside with the study materials, their minds, the students' minds, are carved out to play games and watch videos in YouTube. So, for these players, the Sharia is an outlaw, and there no more care and teachings and laws. My first topic is games are permissible with two conditions in Islam. There are two conditions in Islam to become halal for the games. So the number one condition is the task required have to be from the Sharia law. The task must be permissible or halal. As Prophet ﷺ said, he who calls for guidance will get the same reward like the reward of those who follow him, without the reward being diminished in the least. And he who calls for misguidance will be as sinful as though in the least. It is reported in Sahih Muslim, and the task have to be permissible is the condition, and the second condition is what we discussed in the Bab al-Ijara in Fiqh as the shurut of Ijara. The payment you receive for a work, the given for a task has to be published and known beforehand. These are the two conditions being halal. Irrelevant, the company of PUBG introduced a new version for Indian players. You can suppose how far the players have gone, and they introduced the BGMI. It's got millions of downloads and installers and players. So we can take PUBG or BGMI as an example and check out how they are earning money from just playing games. There are mainly 5 ways to earn money from playing games. Organizing a tournament, and third one, super chatting, donating, and sponsoring, and the fourth one is winning a tournament, and the last one is affiliated marketing. I will conclude my paper on describing these 5 ways of money earning and which is halal. I will try my best to describe which is halal and which is haram. And first one is video creating or uploading in YouTube or Twitch to earn money, and they are arguing that they are taking enough effort to entertain people. This is what is dangerous, that Allah said in the definition of a mu'min, so they are not mu'min because we know in the history the Christians ideologists introduced the entertainment as a weapon to win the crusades. So they are telling people that they are taking enough time, and they do that as a joke, but it is not in the halal way. And the second one is organizing a tournament. So you can charge a modest quantity and keep the value cash lower than the gathered cash. The additional cash will pay you cash will be your pay. So if you conduct a tournament,
you will get a money from that. It is not halal, as the Imam Al-Khattabi said. Giving prizes is not appropriate except in the horse and camels and camel races or similar contests and archery contests. This is because these matters are preparation for the enemy, for fighting the enemy, and offering prizes for them encourages people to prepare for jihad. So in the hadith, which is archery and the two races, horse races and camel races, it is because to encourage them to prepare to fight the enemies in jihad. And in this occasion, you have to know what the benefit or what the objective of a jihad. The objective of jihad is to propagate Islam. So the propaganda of Islam is done in his era, in Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam era, only by jihad, not only by jihad, but it was the main weapon, or jihad was the main weapon to propagate Islam. And if there is any other way to propagate Islam, then the jihad is prohibited or banned. It is the benefit of jihad. So these three types of games are permissible for jihad, and jihad is to propagate Islam. And the third way where the players or gamers are earning from their games are super chatting, donating, and sponsoring. These three are related to a YouTuber, or we can say when a YouTuber is crossing 1K and 4,000 hours of views, then he is his watchers or his viewers are able to give him cash as a donor or a super chatter. But if they are, it is not only halal, but it is but it is highly promoted in Islamic teachings as sadaqah, hiba and hadiyah. But if the donor is giving this donation as a prize for entertaining him, it is out of our boundaries. And the fourth way of earning is winning a tournament. First one, we said conducting a tournament or being part of a tournament. This one is being part of a tournament, and first one we said is conducting a tournament. This is what as Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, even if we are not accepting all his fatwa, he said in his Majmu' al-Fatawa, if one of the players or an outsider gives the prize, it is please forbidden wind up nevertheless. within 1 minute. Will you please wind up? Will you please wind up within 1 minute? Okay. Except in the case of something beneficial, such as races or archery. And it says in the hadith, there should be no money prizes for competitions except in archery, camel racing, because spending money on things that are of no benefit in either religious or worldly terms is not allowed, even if it is not gambling, even if it is not called as gambling. It is not permissible in Islam. And the last way of earning money is affiliated marketing. It is also a part of gamers who introduce their merch like Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was a tajir, and they also becoming a tajir, but for promoting wrong things, Allah never lost but and roast them those who disobeyed his teachings. So Allah never lost, or Allah never lost the tajir who is promoting things for wrong things. And in conclusion, in a nutshell, it is not permissible for anyone to play any game in return for money, even if you do not anything
because playing games for material compensation is haram in all cases, except in the case in which Islam makes an exception and cases that are similar to that. And please don't end up with that Islam is a religion with Islam is a stressful religion, because we also promote and encourage play and relaxation for the good purpose only. And Allah knows the best. May Allah bless us all. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you so much. Any question? Then we can move to the next presentation. Next presentation, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah rabbil alameen. Alhamdulillah rabbil alameen. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Honorable teachers and my dear brothers, in this suspicious moment, I'm presenting here in topic virtual marriage in Islamic perspectives. This paper describes that the Islamic marriage conducted by the internet due to pandemic period. Importance of Islamic nikah that we know already, to avoid the emotions on this sex and to constantly feel it. Islamic marriage have a specialized conditions, but if okay, the conditions of Islam, that marriage will be permitted in Islam. And if any condition is not occurred to the Islamic law, that will be prohibited. The Islamic marriage without any permit of internet and mobiles is valid in this mind of scholars because of this, according to the Islamic condition. If there are any change that will be difficult, we know, such as lackness of hearing. And we are going to comparing the Islamic marriage and virtual marriage. Islamic marriage is a contract that includes the legalization of sexual intercourse with the word marriage. It includes the two witnesses and proposal and acceptance and bridegrooms. But in a virtual nikah, that means two parties can talk each other and listen each other and watch each other, even to have different choices, and not become a witness of proposal and acceptance. Anyway, in Islamic marriage, considered the two witnesses for marriage, and we are going to discussing about the problem facing in virtual nikah. First one, the lackness of witness. And second one, the connection problems with cases listening. And third one, different places. In this time, we discussed some problems such as a poor connection of internet that causes on acceptance which need after proposal immediately. If there is no the proposal immediately, that nikah will be according to Islam. That will be prohibited. If for any problem that object the condition of Islamic marriage. The next one is different places. This also object the conditions of Islamic marriage. If the wali and the bride from another places, there will be more problems like lackness of hearing and more floods. And third one,
virtual marriage mostly, we know virtual marriage mostly conducted through the screens, which listen each other and watch each other. It will be the more comfortable condition for conducting marriage, but Islamic scholars argue that a screen is a reflection, such as moon reflecting on river, which is not real. Therefore, a screen is a fake one. Another media for the virtual marriage might be cases to copyright and repeating visuals, which decreasing the importance of proper nikah and our Islamic nikah. We understood that need of listen and understand each other, but in this case have dubbing and creative voices. Many frauds are more likely to occur even if see face to face. This is because of fact that there is many tools available on this internet to change the situation. As we know, therefore such acts are not considered under Islamic law at all. Islamic scholars say that in order for nikah to be right, it must be fully understood rather than here. And here we are going to discuss about the witness. In marriage, in Islamic marriage, one witness who were just 5 persons, but in a virtual nikah may be a worse person because of unseen witness. We firstly discuss about that one, the case of reflection. A screen is a curtain for the two parties. Maybe occupy many fault. But in a virtual nikah, they want to witness for each other that is unconcerned. Maybe lead to many problems and many clashes. And lastly, the witness is a law in Islam, and it also political law. If any problem in case of witness, that will lead to big clash between them. Many scholars answer that witness is condition of marriage is against this law. That I remembered firstly. And second one, we can discuss about the proposal. The proposal means ijab from guardians of groom is major and most importance in marriage. He hands over his daughter to stranger in the proposal. If there is any mistake of lackness of hearing, there will be more problems. Marriage that conduct with proposal by the presence of bride, witness, and imam as a traditional means urf. But in a virtual nikah, occupying proposal without traditional, without urf. But the major problems is proposal as a question for bride. He must answer for them. Therefore, he must be here the proposal that is opposed in virtual nikah by case of internet and lack of hearing. And third one, we are discussing about acceptance. Acceptance means qabul from bride as an answer of Wali's question. He said accepted by him on turf and not other turf. But in a virtual nikah, maybe case of by acceptance of his friends, which is prohibited in this marriage because of never mind. If acceptance from friends groom became his friends, and if he used her, that became a sex, that will be zina. In a virtual nikah conducted in different places, but it's not valid because of money. Scholars conditioned one place. The marriage, Islamic marriage, must be conducted from one place, not from different places. That is not permitted in Islam, but is prohibited. That is a satisfy for guardian and to marry his daughter for strangers and others.
others. In Islamic marriage, must see each other and listen to his words and understand his words. Therefore, give exception for to speak in his own language, one language, to understand words. But in a virtual nikah, see each other but not understanding the words by mistakes and the lack of internet connections and more another problems display like that one. Major problems to reject virtual nikah is contacted to the screen, which may be changed in any way. We firstly described it one. It will be by dubbing or creator voices. And I'm going to concluding my presenting. In this pandemic period, Corona creates many changes in our culture. As a result of this, many conditions were changed. In this situation, this paper ensures and emphasizes that the new culture referred to here it makes it clear why virtual marriage is opposite. And I'm opposing this one readily. And understood from this paper, this is opposing many conditions of Islamic marriage. Because of that, we are opposing this one. I'm concluding my speech and presenting. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you so much. Any question? I'm Rashid. Dear President, you stated that it is not Sahih and Nikah through online because of reflection. Then in this aspect, is it Sahih when we use boxes in the Spain Majlis where there is a reflection from boxes or not? Yeah, we already mentioned it in this presentation that if we are from different places, there will be more fur. You know, if Wali is from another place and the bride from another place, there will be more fur. Maybe Qabul from acceptance from another one, from his friends or like that one. If that another one occurred to another one, that will be a sex. That will be zina according to Islamic conditions. Okay. Okay. Thank you for your answer. Okay, then we can move to the next one. Thank you so much. Please, the next presenter, please come on. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشتمل هذا البحث عن دور الزكاة من التمويل الإسلامي في معالجة حالات الجوائح. أدت أزمة وباء كوفيد التي انطلقت شرارتها من الصين لتمتد بعد ذلك لكل أرجاء العالم إلى إعادة بحث التفكير فيما ينبغي عمله لمواجهة مثل هذه الأخطار والتي بالرغم من قلة تكرارها إلى أن آثارها كبيرة جدا وقد تمتد إلى أجيال، وإن اهتمام بالتعامل معها يشبه طي النسيان في جميع جوانبه تقريبا سياسيا واقتصاديا وبيئيا وصحيا، وهذا ما يبرر التهافت والارتباك والحاصل بين الدول وتباين وجهات النظر بين طرق التعامل مع الجائحة الحالية في أفضل بدايتها.
فضلا عن تمييزه بسرعة الانتشار وسرعة العدوى، كما أن آثاره الاقتصادية كانت كبيرة جدا بل هائلة، وأدى إلى حدوث اختلالات كبيرة في العلاقات التعاقدية سواء بين الأفراد أو المؤسسات وحتى الدول. وخلاصة الأمر أن كوفيد 19 يعتبر جائحة بحق كل المعايير الصحية والاقتصادية أيضا. فنبحث الآن عن دور الزكاة من التمويل الإسلامي في معالجة حالات الجوائح. فأولا نتكلم عن التمويل الإسلامي ودورها. تطلب حالات الجوائح التي تواجه الاقتصاد إشراك مجموعة متنوعة وشاملة من أصحاب المصلحة لمعالجة التحديات الهائلة التي تسببها. وإذا أخذنا مثال جائحة كوفيد 19 نجد أن الحاجات الملحة التي يجب على الدول التعامل معها تمثلت في معالجة الطوارئ الصحية، التركيز على التأثير الاجتماعي في الاستجابة والتعافي ومساعدة البلدان على التعافي. فقبل أن نتكلم ونبحث عن الزكاة نتكلم أولا عن التمويل الإسلامي. التمويل الإسلامي بمعناه الواسع هو تقديم ثورة عينية أو نقدية، سواء كان قصد الممول الاسترباح أو التبرع والاتفاق، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم المعاملات المالية. والتمويل الإسلامي هي 3 أقسام. الأول منها التمويل المجاني مشتملة على صدقة وزكاة وغيرها، والثانية منها عقود التبرع والارتفاق مشتملة على هبة ووصية وغيرها، والثالثة منها عقود التمويل الاستثماري مشتملة على البيوع والإيجارات وغيرها. فالأفضل منها التمويل المجاني. يمكن تعريف التمويل المجاني على أنه تقديم المال لطرف آخر بلا عوض مادي انطلاقا من إيمان الشخص ومبادئه إنسانية. وينقسم التمويل المجاني إلى قسمين. القسم الأول هو الإلزامي، وهو الذي أوجبه الشرع ويعاقب تاركه ويثاب فاعله كالزكاة والإيفاء بالنذر والكفارات. والثاني هو القسم التطوعي، وهو كل عمل حث عليه الشرع ورتب عليه أجرا عظيما دون الوصول إلى مرحلة الوجوب كالصدقات وكفالة الأيتام ودعم المشاريع الخيرية التنمية. والتمويل المجاني الإلزامي، وهو الذي مشتملة على الزكاة، هو موضوعنا المستاق. فالتمويل المجاني الإلزامي ينقسم هذا التمويل إلى قسمين. أولها تمويل الإلزامي الدائم، وهو الذي يجب على المسلم تقديمه بشكل دوري كالزكاة السنوي وزكاة الفطر. والثاني تمويل الإلزامي غير دائم، ينشأ عبر إلزام الإنسان نفسه، وهو لم يكن ملزما به من الأصل كوفاء النذر أو تقديم الكفارة. والنذر ليس بملزم، ولكن صار ملزما بتقديمه إليه، وهو التمويل الإلزامي غير دائم. فالزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، ويتم دفعها للفقراء والضعفاء، وهي صدقة يلزم بها الله سبحانه وتعالى المسلمين بدفعها من أموالهم وممتلكاتهم سنويا. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة ركنا ثالثا من أركان الإسلام الخمس التي بني عليها الإسلام. وتهدف الزكاة إلى إعادة توزيع الثورة مما يعني تقليل الفارق بين طبقات المجتمع والمستحقين تقريبا لله. ويدفع المسلمون الزكاة إلى 8 فئات
حدده الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهم الذين أولهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ففضائل دفع الزكاة تطبيقاتها كما يأتي. أولها هو سبب لغفران الذنوب ومحو الخطايا وتحصيل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تعالى، وسبب لزيادة الإيمان والقرب من الله تعالى. وتطبيقاتها كثيرة ويكثر الوقت، ولذلك نجاوز إلى عنوان ثاني. هي الزكاة بدأ متوارية على المدى الكثير، نظرا لكون الزكاة تدفع على رأس المال سنويا، فهذا يجعل منها أداة مناسبة جدا لمعالجة حالات الجواهر منها جائحة كوفيد-19. فالزكاة تقديم إمكانيات السريعة استجابتها تعزر ومما وغيرها، وبالنظر يمكن وبالتالي اقتصاديا. فالزكاة كما فهمنا من قصة عمر بن عبد العزيز، هي كان لما تولى عمر بن عبد العزيز بالولاية كان انتشر هناك الفقر، ولما أدى الزكاة في مجراها فأصبحت العالم خاليا من يستحقها. ففهمنا أن التمويل الإسلامي يستحق حقا عليما في معالجة حالات الجوائح، خاصة جائحة كوفيد-19، سواء كان تطوعيا كالصدقة وغيرها، وإلزاميا كالزكاة والنذر والكفارة وغيرها. فينتهي هذا البحث. يسلمكم بأبلغ سلام من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، جزاكم الله كل خير. Any questions? Okay, then we can move to the last presentation of this session. Please, Ashik. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. As we know, in the COVID-19 pandemic, we and our fathers were in jobless conditions. Then more of the human beings started to move to online platform like YouTube and etc. And our students, our friends started here online classes in YouTube. Then we had discussed here YouTube income, halal or haram. Firstly, we had to understand that how YouTubers get the money from YouTube. Is the way of getting money halal or haram? And firstly, I discuss here what is the YouTube, what is the terms of YouTube.
YouTube is an American online video sharing and social media platform owned by Google. It was launched on February 14, 2005 by Steven Chan and Chan Hurley and Javed Karim. It is the second most visited website right after Google itself. It has more than 1 billion monthly users who collectively watch more than 1 million hours of video each day. And we have discussed how does YouTube make money? How does YouTube make money from the online platform? YouTube's main resource for revenue is advertising. Additionally, we earn money from our monthly subscription business, such as YouTube Premium. Also, developer tools to help eligible creators earn money in a variety of other ways, such as a super chat and channel membership. Then, here, as Islamic view, the YouTubers have to realize what is the way of getting money from YouTube and what they are doing in YouTube. Firstly, have to understand where from the money comes. Where from the money comes from YouTube or to YouTube. When upload a video and people watch it, in between the video, YouTube runs ads. This is how YouTube earns mainly and gets small percent of that money. That is 60% for YouTube company and 40% for YouTube video creators. So the scholar says, if those ads contain un-Islamic steps or those ads of any prohibited things, then the money get will be haram. Most of the ads contain music or intensive which prohibited in Islam, then it will be haram. So it is better to not monetize your YouTube account. Then the YouTubers get money from YouTube when they monetize their YouTube account. Then it is better to not monetize their YouTube account. You can make quality contents and that is the way of halal to get money from YouTube. Then we had to discuss the Islamic view of YouTube income halal or haram. We have to realize that the judging something is a branch of its perception. The judging on a thing is based on its structure and figure. Then we can say anything is that halal or haram. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف أنفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Allah says, and do not say when your tongues describe a lie that this is permissible or this is forbidden, in order to even a lie against God. Those who even a lie against God will not succeed. Then we can say anything is that halal or haram with its appearing figure. Let's lie against God. There is way to use YouTube and Facebook for goodness, but it is prohibited for badness from its dangerous as Islamic view. Then we discussed what is the way of YouTube income generation. Most of the companies are using the YouTube AdSense to get reach their company and its services. When the YouTubers upload the video and YouTube gives them money that ads. That is an important question. Control our ads which appear in our videos. There's in YouTube, we can control our ads as our Islamic view. The YouTube ads shows more un-Islamic views like interest, study, music, movies, and related things. And the YouTube one based. Then there is no option to choose as how to present it in our video. Then the ads may Islamic and Islamic.
Hello, Ashik. Hello. Okay, so this will be the last presentation. We extend our heartiest thanks to all presenters of different topics. It was really quite informative and very interesting. Thank you all. And we extend heartiest thanks for the participants who Ashik. Hello, Ashik, can you hear me? That's a way we get money from YouTube. That we can find a sponsor and make video. The sponsorship is permissible to bring a particular program to the masses. If the company is running a halal business, it is halal to generate revenue by introducing product and services of companies through product. Here we discuss the of get money from YouTube. Ashik, If the ads get from just, YouTube, yeah. just 1 minute for you. Just 1 minute for you. Then we can use the money which has halal if get money by sponsorship of a company which the company running as halal business. If that ads includes any un-Islamic things, the money will be haram. قال صلى الله عليه وسلم يأتي الناس على زمان لا يبال المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم الحرام. That this spread here, the people will be changed to use haram. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, peace and blessing of God be upon him, said, people will come at a time when a person does not care what security is taken for him, the halal or the forbidden. Then we have to control it, inshallah. And we have to realize that from prohibited haram money donation and donation prayers, inshallah, then we have to control and we have to release what is the truth, inshallah. I'm concluding here my presentation. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you so much, Ashik, for your brilliant presentation. And this is the culmination of this session. We extend our heartiest thanks to all who presented their very informative and very interesting papers. And we also thank all the participants who really made this event successful. And heartiest thanks to the students of the Department of Fiqh and Usul Fiqh Darul Irfan in different institutions, especially the students from Darul Islamic University and Tanur Sirahul Arabic College. Thank you all again. Jazakumullah kulla khair. Inshallah, by 2 o'clock, we will be starting our third session and the closing session of this international webinar on Fiqh of Pandemic. Till then, we say goodbye. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.